Итак, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Ланно, и мы, не тратя времени даром, как всегда, когда встречаемся к ночи, постараемся сделать как можно больше квестов в Стоунфолзе. И я не думаю, что мы закончим сегодня, судя по списку квестов, там еще очень много всего. И мне интересно, например, уложимся ли в 2 стрима, или будет какой-то у нас переходный. Но тут действительно 8 глав сюжетных, 4 главы дополнительных. В общем, квестов тут очень и очень много. Посмотрим, сколько сегодня получится. Я сегодня, как говорится, тихенький и вяленький и дохленький. Поэтому, спать я точно не собираюсь. Мне пришлось поспать днем, потому что я очень устала. Поэтому спать сейчас я точно не хочу. И у нас здесь типичное органианское селение. И ящерки от нас чего-то очень явно хотят, судя по всему. То есть здесь есть квесты. Мы видим, скорее всего, даже не один. Ну, как минимум один. Ну, просто бывает, что тут нас может ждать какой-нибудь левый чудик. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, это действительно квесты. И что у них тут происходит? Welcome. Are you a scholar of the Mages Guild? Wait, don't tell me. Кто упоминал гильдию магов? Мы, конечно, в ней состоим, но как бы... I did. I'm going to join the guild in Ebonheart. Their scales will be moist with envy when I show them my concoction. It's a potion that imitates the visions we get when we lick the hist tree. I just need the final reagent. Ну, конечно, сейчас нас пошлет гриндить какую-нибудь ерунду. Тебе нужна помощь на Джаксе? Yes. Grubgrass, would you? It grows at the base of a waterfall near here. Meanwhile, I'll work on the brew. The river always provides. There's grubgrass under the western waterfall. You'll need to stuff it in a vial and rush it back here. No time to lose on this brew. И почему ты хочешь вступить в гильдию магов? А почему, собственно, нет? I'm talented. My skill pours from the sky. I never even picked up a book, but look how naturally I brewed this potion, and look how colorful it is. That's talent. Я, конечно, не маг, но, честно говоря, к нам приходят такие же поэты. Я вообще ничего не читаю. Читать не люблю и вообще даже поэтов не знаю, но пишу стихи очень хорошо, у меня талант, почитайте, пожалуйста. Открываешь, а там святых выноси, статуи сами убегут. Прямо повеяло знакомыми вещами. И приносит что-нибудь. Я люблю любимый край. Здесь сражались наши деды, а теперь мы со знаменем православия на груди, значит, вот. Примерно так, только в кривую рифму. You look brave and wise. What is your name? Ну, как бы, здрасте. That is a good name you have. So well named. Would you like to help me with a problem? Но это хотя бы старейшина. Может, все-таки что-то более полезное. Pashriha, my sister, she is crazy. Not long ago, we repelled a Covenant attack. She chased their leader to the northwest. Would you look for her? If you find her slain, could you drag her corpse back to town? Я что вам? Я поищу. You are kind. I don't think every sister tests her brother this way. But it has always been so with me and Как эта деревушка сумела отразить атаку Ковенанта?
Our home taught us to survive. Everything in Black Marsh tries to eat us. When something bites us, we bite back harder. Ну, логично. Прикиньте, как они кусаются, да? Так, это здесь. А черви трава немножко... Понятненько. Ну, пойдем. Сейчас мы чего-нибудь навернем питательного. У нас куча слабых свитков. Ну, давайте слабые, потому что о чем тут болтается? Воргины голодные за нами не гонятся. Things go from bad to worse. Ну, здравствуй, песня балалайка. Stay back, Midsummer. Stay back. Начинается в городе времени. Привыкла начинать ротацию с... Прости, господи, скелета. Ха-ха, стоя в черте города. Сама дура виновата. Так, и где тут эта черви трава? А, ну мы здесь были, читали это. Это вонючее растение превратилось во флаконе в жидкость. В общем, в черте города не звать елки-палки скелетов, дочка. Хотя скелет вообще шикарно это делает. What do you want? Где это чудо талантливое? Ah, curse it all. You're wet and you stink. You have my reagents? Вот черви трава, которая была тебе нужна. I'll mix this and this. There. Now, to test it. Would you take this to my assistant? Твой помощник не здесь? Oh, no. He's much too afraid of me. He's hiding behind the large mushrooms to the south. We call him Not So Quick. Just tell him I don't want him to drink it. Хорошо. Tell Not So Quick he shouldn't drink the elixir. I know. Trust me. Цирк уехал, ящеры остались. Так. Где это жалкое существо? My time is precious. Где-то вот... I can't talk. I have to concentrate on not being seen. If I can't see her, she can't see me. На Джаксе не хочет, чтобы ты это пил. Really? She said that? Then my first reaction is to drink it. But she knows that's what I'll think, so I shouldn't. But I should do the opposite of that, so... Dry scales. I think I figured her out. Give it to me. Два дебила это сила. Witnessed. There's always more to do. Disgusting.
Ох ты. Хорошо лежим? I don't feel so good. Да уж точно. Я тоже... There's always more to do. Quickly! How did it go? Was there a strong color change? Perhaps a strong smell? От твоего зелья не слишком быстро и чуть не умер. He'll get better. Here, smell this. Не Does it надо. smell dangerous? No, of course not. It smells great. А может, не надо? Your turn. You'll want to be out in the open, preferably in the exact center of town. Enjoy the experience. Remember, you want to drink it in the open. Otherwise, the experience might overwhelm you. А может, не Actually, надо? it might still overwhelm you. But there you go. Капец. Help! The cat's after me! Нормально. Хорошие глюки. Нормально. Ха-ха. Well, what did you see? У меня все поплыло перед глазами, а потом я увидела мамонта, за которым гналась кошка. Fascinating. That's not what I expected. Да, Perhaps действительно, I should слушай. pick up an alchemical text or two, purely to augment my own talent, of course. Thank you. А Swim то swiftly. потом можно будет стихи публиковать, как нашим есть у нас одно. Им... Им вместе со всеми было тесно, они хотели про религию. Так они там, прости господи, такое воротили, что вот примерно как эта дурочка зелья. Так, пойдем делать более что-то осмысленное. You do not want to cross. Well? Как вы мне надоели все. Help me. These Covenant soldiers are not lions. They are insects. Твой брат просил найти тебя. My poor brother. He's a good elder, but he has many responsibilities. He cannot hunt insects like his sister. I will return to him soon. You offered to help my brother. Will you help me as well? Что тебе нужно? I'm tracking the Covenant leader. He ran from my blade before it could feed on his flesh. But another danger looms over our town. И что же это? A monstrous orc and a treacherous storm mage. We slaughtered their troops, but they were too powerful to take down. Mijapa is tracking them to the east. Look for him if you think you can defeat these champions. Kill them. Make the ash safe again. I must find that insect, the lieutenant. When I catch him, I'll pluck his wings and watch him dance on his back. Почему здесь столько раненых солдат пакта? Fort Farak sent a small group of troops to help Lukiel Uksith. They are good neighbors. The Covenant insects swarmed them before they reached town. We came across them while hunting for the lieutenant.
куда-то далеко ехать-то. Что вы дороги? Как опасно жить на белом свете. Я тут где-нибудь объеду горы или я фигней страдаю? Ну, я вообще-то, конечно, страдаю фигней, но где наша? Вот он. Step quietly, traveler. There's a mountain of an orc nearby. Я пришла убить этого орка. Ah, you've not seen him then. You should know a powerful mage fights at his side. Her spells make him incredibly powerful. Пошли, я меня об этом предупреждал. Где эти утырки? In the ruins atop that bluff, follow this gorge to the east to reach him. If you are able to defeat the monster, I'll name you One Who Breaks Mountains. Ой, спасибо. I seem to be making a lot of enemies lately. В общем, где-то... Где-то тут подбираться нужно к этому. Ну, если я буду со всеми... Ну, тут плохо. Вот, да, у меня лошадь не качана. Burn it! У меня все было хорошо, но у нас лошадка без запаса сил, поэтому они меня сбивают вот буквально на раз-два. А так было бы все, конечно, очень даже жизнеутверждающее. Можно было бы многих пропустить. Но вот, к сожалению, приходится много сражаться. Нет, скелетик вообще очень классно прыгает, надо сказать. Почему у меня часто к нему руки тянутся? Потому что, ну, это ясно. Тут, ёлки-палки, как же мне, рябине, к дубу перебраться? Ну вот что такое с горлом? А я знаю, я вам скажу, что. Поэтому я и стараюсь с утра не ходить туда. Наш не в меру ретивый министрант так сегодня ходилом накодил, что там, по-моему, все позадохнулись, кто мог. Ой, здрасте, а это я. Я как пришла домой, я просто вся задохнувшаяся.
Ну вот здесь можно, мы уже поняли, что тут спрыгнуть как раз очень даже неплохо. И начать петь песню нас не догонят. Pride of the Lion. Я как пришла домой, я вся такая. Можно ж так крокодилом вообще кочегарить? From the sides. Mijapa mentioned that you fought a monstrous orc. Баролк мертв. This news is good. I wish it broke through my gloom. Posh Riha has yet to return. My scales should be thickened with dread by now, but they are not. Мы молодцы, да? Yes, she was seen recently. Posh Riha is like a storm, unpredictable and violent. I fear one day she will break. Где ее видели в последний раз? Southwest of here. Could you try to find her again? She worries me, but I must see to the town's defense. Я найду ее, старейшина. Поэтому я, если честно, в последнее время предпочитаю, ну, если у меня есть такая возможность, ходить вечером на мессу, тогда там тихо, спокойно, никого нету. Я думаю, давно не была, так сказать, вместе с общиной. Хор не слушала, как бы скучно уже. У нас очень хороший хор африканских студентов, они просто молодцы. Но вот к утренней воскресной мессе прилагается не в меру ретивый министрант, который там устраивает с кадилом всякое. Шо, все? Дофигеть. Mourn for me, or they'll suspect I'm alive. Она прикидывается. Пошли, что ты делаешь? I'm lying still on the ground. Don't worry. I just tried to eat an eel that's too large. I must remain here a moment until I can stand again. But I fear the Covenant's leader may escape. Сейчас разберемся. You are kind, one who stands over me. Could you stab his corpse with my dagger, the Mota Fang? I feel bad that my failure has denied Mota her chance to feast on his flesh. Конечно, твой клинок сегодня упьется кровью, как на перу. Убить лейтенанта Ковенанта, проткнуть кинжалом по шри, труп лейтенанта. Вижу цель, не вижу препятствий. Вы не поверите. Вот жалко, что меня никто не смотрит в прямом эфире. Было бы очень ржачно. Сколько времени? 23:41. Вы не поверите, но у меня над головой опять топают соседи. Как они это делают? Почему, блин, они это делают? Я не знаю. Но они, блин, это делают.
for Daggerfall. Поэтому если... Но я не могла пойти вечером никак, потому что мне надо было хоть где-то помыть голову. С такой головой никуда нельзя ходить. И поэтому из всех альтернатив у меня осталось только утро. А этот добрый молодец Луи так закодил всех своих кадилом, что я кашляю теперь. Has that insect been squashed? Да, и я пырнула его труп твоим кинжалом. You have shown me I have much to learn. Motafang does not belong in my hands. I will train, so that someday these fingers will appreciate a similar blade. But Mota, she belongs to you now. I'm spent. О, мы завершили цепочку деревни. Мы молодцы. Просто сказочные молодцы. Ну, посмотрите, просто стерзанный шпиль, форт Вирак, Крагенмуру. Ну вот пока не знаю насчет Крагенмура. Мы что-то где-то пропустили, или может по сюжету с этим столкнемся. Поедем в форт Вирак, так или иначе. А, ну да, нас все дороги ведут в форт Вирак. Well, He goes to the city. Что Луис своим кадилом всех задушил. Ancestors Он ухитрился protect me. задушить даже непотопляемую сестру Хелену. Она кашлять уходила. I can't remember her Так name. все, It's a pretty one. все серьезно. What do you want? Если буду жива и, так сказать, все будет нормально, честное слово, пойду в субботу вечером. We should throw dice for gold. Это невозможно. well, Ну да, тут может еще много всего быть. Ну, поищем. Хорошо, день, солнышко. Хорошо, что оно тут динамическое такое все, не привязанное к реалу, как в Варкрафте. А то живешь и ничего, кроме ночи, в Варкрафте не видишь. Так, кто, кого, куда? Сержант. Hold. What's your business? In case you haven't noticed, friend, we're in the middle of a siege. Меня прислали на помощь. Shore's bones. It's good to see another competent fighter. General Serian has dug into Fort Virak like a tick on a dog, and we're having a cursed hard time digging him out. The Covenant has taken Fort Virak and reinforced her walls. Strong Nord reinforcements are waiting for us in the rift, but this fort keeps them bottled up. Our catapults can't crack the walls, and they've repelled every attack so far. Чем могу помочь? Garen Inderol is leading the charge. You can find him at the command tent west of here. Word is we've got General Serian backed into a corner. May Kine speed you. Split some Covenant skulls for me. Я отправлюсь в командирский шатер. Garen Inderol awaits you.
Я хочу отправить послание бродить среди пепла. Обереги в истерзанном шпиле нестабильны. The what with the what? Alright, whatever you say, traveler. I'll pass your word to one of our scouts. They'll find Walks in Ash and make sure she gets the message. Thanks for your service. Так, и у нас пока что один форт Вирак отбить. А дальше посмотрим, что и как. Не, ну я ужасная. Вот честное слово, пойду... Can't you see I'm busy? Пойду вечером. Так же задохнуться можно. Надо... Что ли, отцу Геннадию пожаловаться? Может, он его немножко... Гарин Андарел. By the three. Good to see you again, my friend. Что тут происходит? My spies are telling me General Sarian sent most of his forces to Vivek's antlers. He shouldn't have the strength to hold Fort Virak, but he's repelling our attacks. I think I know how he's doing this. I hope I'm wrong. Чем я могу помочь? You're the only one I trust to do this. Go to the front lines. This sounds gruesome, but I need you to inspect the bodies of Covenant troops after they fall. Look for anything, well, unusual, and be discreet. I don't want the troops to panic. В общем, надо осмотреть труп солдат. Что-то тут, да, дело нечистое. Пришли тут всякие. Осадили наш же собственный форт. Возмутительно. Так, солдат Ковенанта. How do you do? Утырок сказочный. Ну и куда он утрепал? Гнилой глаз. Этот глаз, гниющий уже несколько дней, выпал при осмотре мертвого солдата Ковенанта. Какая сказочная гадость. Старые повязки. Повязки на смертельных ранах солдата Ковенанта спеклись от крови, засохшие несколько дней назад. Некроманты Кхырова. Так. Зараза. Тронутая гнилью рука. Рука солдата покрыта трупными пятнами. Она гнила уже несколько дней. Ой, ужас какой. Надо Ваван-де-Морту идею подсказать. Так. Did you find anything suspicious? Солдаты, сражающиеся против наших войск, гниют. Now you can see why I had you investigate. I didn't want to panic my troops. After each day of fighting, we've allowed the enemy to collect their dead, out of respect. Sarian is raising them at night to face us again the next day. Солдаты многоразового использования. Как мне положить этому конец? That old lizard, Walks, came to me with a plan to infiltrate the fort. I told her it was too risky. Now we're fighting a losing battle. It's time to take a risk. Walks in Ash and an elite squad are in the ruins under the fort. She'll Окей. explain. Так.
Ага, лабиринт забросили. В общем, там все очень весело. Просто восхитительно. Солдаты пакта. Ящерка, здравствуй, ящерка. I've gathered some of our most skilled fighters here. We're poised to infiltrate the fort as soon as the way is open. You're the perfect fit for my plan, my И friend. каков твой план? My grandsire was a powerful shaman. He passed down an ancient formula for an elixir that allows a traveler to walk in the other world between the living and the dead. It works on those who've become attuned to the realms beyond. И ты думаешь, что я уже настроилась? You're different. You Oh, must да. know that. Not all of you is with us, yes? That makes you the perfect candidate for the elixir. Using the elixir, you can pass through the catacombs beneath Fort Virac. Find the door, open the way, and end this siege. Ты хочешь, чтобы я выпила эликсир? Yes, drink it. Да что ж Then меня you'll be able to go where сегодня... we cannot. Of course, not all in the other world will welcome you. Contact with the beyond could be unpleasant, so avoid any creatures you see there. Good luck. Что ж меня сегодня ящерица постоянно какой-то гадостью поет? Ты... Ну, я так понимаю, что ж через какую-нибудь дырочку. Бля. Как я это не люблю. Да ё-моё. Мы тут надолго. Я такие задания делать не умею. Классно, блин. Откуда я знаю вообще, что там за стеной? А как угадать, близко они или не близко? В Варкрафте я примерно знаю. Здесь...
это вообще не знаю. А куда они все? Откуда? А откуда они все? В Варкрафте хотя бы любезно рисуют радиус. Нет. Ура, блин. Like eels through seagrass, we're inside. Well done. As we speak, my troops are attacking the fort's main yard. Так, форт наш? We still have plenty of work to do. Without reinforcements, these troops won't last long. And I'm sure Sarian won't give up without a fight. It's time to finish off General Sarian and his abominations. Then we can reclaim Fort Virok for the Pact. Holgan and Tanville have rallied the Nord and Dark Elf troops. They're just waiting for the signal that the gates are unbarred. Я сниму засов, где находится Сириен. After the gates are unbarred, look for Sarian in the fortress keep. We think he's holed up inside, studying his spellbooks. Blood for the Pact. Я отопру ворота, а затем поищу, где находится генерал Сириен. Я ж у нас герой. Так, отпереть всякое. Пошел бой.
Так, раз ворота. We'll meet you in the secured area. For the pact. Ходят тут всякие, а потом... Да ё-моё. Excellent work. Meet Walks in Ash and me when you're finished. Так. Где этот сказочный утырок? Сейчас мы разберем. Да, тут разберешься. Как же, конечно. Тут их как собак нерезанных. Too late. You've come too late. Солдат, ты в... Да, он в порядке, конечно. Где генерал Сирьен? He's gone. That milk drinker was experimenting on us, turning us into fodder for his undead legion. He turned them. Turned me too. It's just a matter of time.
Что я могу сделать? Too late for me. Dying. Then I'll reanimate. Sarian's planning something. Some necromantic ritual. Got to stop him. Look, you've got to end us. Take a candle to the journals. Fire will do the rest. Go! Капец. Добыть свечу. Да, вот. Сжечь дневники Сириена. Найти Танвала Индарил. И все это через... Так. I'm sure glad to see you. Breathing. The yard is secure. Once again, the Pact controls Fort Virak. Yet General Sarian still lives. Where is he? He has much to answer for. Генерал Сириен сейчас в крепости. Он обращает солдат в зомби. That Covenant General is a monster! Thank you, soldier. We'll ensure the dead rest peacefully. Завершить задание. We can't let General Sarian finish his ritual. Garin and I are ready to dispel his wards. Get ready for a fight, soldier. Что ждет меня за воротами? You'll face the dead. I don't know how he's doing it, but Sarian has transformed our warriors into undead slaves. Once the ward is down, enter the gate. Make your way to the keep and confront General Sarian. We'll join you as soon as we can. Генерал Сириен пойдет от моей руки. To Sovngarde with him! The ward has been dispelled. Go find Sarian. We'll join you as soon as we've recovered our strength. Так, тут вообще веселуха полная, одни зомби кругом. Полный звездец. Это я вчера, разбираясь с вещами, не расставила таланты. Бывает. Красивые у них заставки тут. Просто любуешься. Вон он. А у меня ультимативочки-то и нету. Нету у меня ультимативки. Ну ладно. High Rock and Hammerfell! Glory for the Pact!
The courtyard is ours. Капец! We've done it! The General is dead! No! I must not fail. Not Garin! Not Garin! Капец. A daggerful covenant took my son. Tanval. No! The Coral Heart is too powerful. No, Holden. The covenant must pay. Tanval. What have you done? Ну да, сейчас тут Ирок будет мстить, и мы будем эту фигню разгребать столовой ложкой. Shaw's bones. Tanval's gone mad. I can't believe he took the Coral Heart. And Garin! Curse the fates. The wolves are circling, my friend. Зачем Танвалу красть коралловое сердце? He's planning to use it to release Sadal, the second brother of Strife. We've got to stop him. All of Stounfolze will suffer if Tanval exploits the tormented spire. We've got to keep the pack together. We must preserve the alliance we've spent blood and men to forge. Холгун, я могу задать тебе пару вопросов. I'm wounded, curse it, but I'll try to answer any questions you have. Кто такой Садал? Да мы уже узнали, кто такой Sadal is the Садал. second greater brother of Strife. We put Balrith back into his cage at Ash Mountain, but his ancient fiery brother still lurks in the heart of the tormented spire. We can't allow Tanval to let that monster out. Как думаешь, почему Танвал это сделал? Garin is why. He was Tanval's only child. For all the medals and honors he received during the war, I think raising Garin gave him the most pride. Losing Garin to the Covenant broke Tanval. I Что think за he snapped. истерзанный шпиль? Another one of these cursed Morrowind volcanoes. Like Ash Mountain, they made the spire into a mystic prison to hold a brother of Strife. It's south of Virak, just beyond the town of Kragenmoor. Ага, в Крагенмуре что-то не так? It's a bastion of House Drez, and their Grandmaster is the only one with access to the mountain. The spire has a mystic veil that stops anyone from wandering to the top. To get to the spire, we'll have to deal with the Drez. Ну офигеть теперь, как говорится. Ну, кое-какой лабуды можно было бы немножко и на... продавать. С другой стороны, а чё время тратить? У нас нормально с местом. Так. И у нас куда-то все потерялось. У нас прям куда-то вообще все потерялось. В общем, нам нужно, я так понимаю, в Крагенмуре что-то искать. Нас агрессивно вообще кинули
Нас очень агрессивно кинули без квестов, но мы так просто не сдадимся. Но зато мы сделали здесь вот так. Ну да, 16 из 18 у нас Крагенмур и истерзанный шпиль как раз таки, да, это... Будем с матюками двигаться в сторону Крагенмура. Какие у нас варианты действий? Никаких. Нас коварно кинули. Ну тут да, у меня гильдия бойцов, кстати, еще есть. Ну и пусть она пока так и будет. Я почему так перемещаюсь? Я пытаюсь, так сказать, зайти по дорожке. Вдруг мы там кого-нибудь встретим. Как так получилось? Что мы сделали не так? Почему? У нас так коварно все обрывается. Вот. This is a damn disaster. Дарин Белеран. The savior of Davon's Watch and the Virak Siegebreaker. Thank Vivek you're here. Kraganmore has been taken. Краульный, что-то не так? Tarnval Indaril entered town at the head of his personal vanguard and demanded an audience with the Grandmaster. Now the vanguard patrols the streets. They command in Kraganmore. Что сделал Танвал Индарил? I don't know, but when he came out from talking to our Grandmaster, he was in charge. Our house elves and slaves alike are terrified. If you want to help, please speak with our Grandmaster. Maybe he'll listen to a new voice. Ну, я поговорю с этим сказочным утырком. Please speak to the Grandmaster. He's sure to listen to the hero of Fort Virak. Зачем здесь останавливался Танвал Индарил? Everyone who wants to ascend the Tormented Spire must speak to the Grandmaster of Kraganmore. House Drez controls access to the peak. It's an ancient site of magic and blood. Каким образом Грандмастер контролирует доступ к Drez holds a решению? magical pattern for a key, a mystical focus that allows you to pass the veil protecting the spire. Only with the key can one make the climb to the summit. Отлично, мы поймали. Пойдем с Омином Дрессом говорить. Что делать? Ну, тут, как мы поняли, это уже
Ерундище. В таверне ерундище. Но, может, мы сможем немножко чего-нибудь... Welcome to the hissing... Down to fear, tearing souls of innocence into eternal pain, while his Daedric minions sing praises of his name. Мы музыку слушаем, если честно. The plain melt is nigh, a small the plain melt is nigh, the plain melt is nigh, our doom is now at hand. Красиво, но пойдем по делам. Мы и так-то не бедствовали с сумкой, а скинули то, что нам не нужно. А ремеслами я, естественно, не занимаюсь. What do you want? Surely we can compromise on the matter. Remember, Grand Master, the urgency of our business. As you say, Captain. As you say. Who are you? What gives you the... Oh. The hero of Fort Virac. Honor to you and your house. Приветствую, Грандмастер. What brings a war hero of the Ebonheart Pack to distant Kragenmoor? I would be more welcoming, but today important matters distract me. Ой, есть срочное дело, которое мы должны обсудить. Apologies, but the Vanguard demands my attention at the moment. If you have further questions, and I'm sure you do, speak to my seneschal. Спасибо, Грандмастер. Где этот сказочный утырок? Quickly, friend. Over here. Caution, stranger. Speak quietly, lest one of the Vanguard hear us. Что тут происходит? Tarnvil Indaril and his Vanguard stopped here on the way to the Tormented Spire. At first, the Grandmaster refused Tarnvil access to the mountain. Then Tarnvil snapped. He ordered his Vanguard to take the Grandmaster's son hostage. Ну да, да не, похоже, у него крыша поехала, раз крыша поехала, то уже все похоже. Сейчас мы с очка дерябнем немножко. Ой. Это не похоже на Тарнвала Индарила. Tarnvil has lost control. He must be stopped, but first the Grandmaster needs help. Nadra Slaw upstairs will know more. Go, and good luck. Спасибо. Upstairs, она сказала. Ха, что это интересно тут валяется? Ой, ладно. Таким почерком пусть они сами читают.
Что по-русски, что по-английски. Honor to you and your house. What can I do for you? Меня прислала Синишаль Фарен. Ты знаешь, где держат сына грандмастера? No, we'll need to take the information from the Vanguard. As I see it, you have two options. You could sneak into their barracks here in town, or you could assault their camp. Как мне попасть в казармы? You'll need a disguise to appear as one of the Vanguard. The sentry at the door is turning everyone else away. Once inside, try to stay out of sight. Speak to Kasha. I hear she might have what you're looking for. Что ты можешь рассказать об их лагере? The Vanguard set up camp east of town. When Tarnval went to the spire, he took most of his troops with him. Those left behind won't like someone just wandering in. They're spoiling for a fight. Ладно, кажется, я знаю, что мне делать. Excellent. What have you decided? Tasha's just outside selling her wares near the manor wall. Once you've found what we're looking for, get back here and report to Danu. She'll know what to do. Of course, I'll tell you anything I can. Tarnval Indoril left them behind after his talk with Grandmaster Drez. Our Grandmaster is the only one who can grant access to Tormented Spire. He must have agreed. Tarnval went that way. It's an ancient site of blood, magic, and power. Sadal, the brother of Strife, is held prisoner there. We think Tarnval wants to use the Coral Heart to free Sadal. He would unleash the monster on the Daggerfall Covenant. Как вам не тошно до сих пор содержать рабов? Each great house has its sphere of influence. Would you begrudge the Hlalu their merchant contracts? House Drez has done much to help civilize the less fortunate races. And besides, we are now forbidden to enslave our pact allies. Ну да, кошки не отсюда, поэтому они отрываются на котиках, гады. Как мы уже узнали из побочных заданий. What is worse than a dark elf slaver's whip? A dark elf slaver's wit. You come to buy from this one, yes? Grandmaster gives a special license to sell and trade. Many fine wares. До меня дошли слухи, что у тебя есть продажа униформы авангарда. Perhaps. Can't remember. Kasha is a loyal servant and doesn't wish harm to come to House Drez. Не, ну наглая кошка. Threats and menace, threats and menace. Here, take the uniform and leave poor Kasha to her bondage. Try not to stab yourself in battle, you hear? You call yourselves soldiers? Avert your claws and stretch your tails. What? $200 золотых монет за подкуп. Одной пипец наглой кошки, совсем офигели. Данмеры мы или не дан? What do you want, soldier? Пусти меня, у меня важное донесение для капитана. Right. Come on in. Спасибо. Найти информацию в казармах авангарда. Вот эти утырки с факелами нам... Как я не люблю такие задания.
Необходимо выспать второго брата. Я знаю, что Холгун и остальные попытаются меня остановить. Задержите их у Крагенмура. Не дайте им достичь шпиля. Согласно вашим приказам, наши лучшие подразделения продвигаются по склону к шпилю. Менее опытные солдаты авангарда останутся в Крагенмуре в лагере за городом. Они нуждаются в дальнейшей подготовке. Если хотят участвовать в планах Грандмастера, возьмитесь за них как следует. Мы знаем, что войско из Вирака вскоре пойдет по следам Грандмастера. Мы должны быть готовы удерживать город и дать ему время, которое ему необходимо. Я знаю, что у нас всех есть сомнения по поводу того, что здесь происходит. Возможно, нам придется поднять руку на наших соратников, на наших братьев по Альянсу. Все мы видели, на что способен Ковенант. Грандмастер это понимает, а другие нет. Их нужно остановить любой ценой. Капец. И нам еще нужно в подвальчики явно какие-то. Судя по... Ага, а и... Имя сына Грандмастера Сен. Найдите его и захватите силы. Если потребуется, отведите его в старую доэдрическую гробницу недалеко от города. Местные жители туда не пойдут. Они боятся прогневать своих предков. Капитан Данверил. Поговорить с... Pardon. Excusez-moi. А это еще что за здравствуйте? Здравствуйте. Смеется над всеми. My scales are dry with disappointment. Похоже, публике не нравится твое выступление. You are correct. The dark elves of Kragenmoor do not swim in the river of humor. I came here to delve into a nearby tomb, but the soldiers prevent my entry. Зачем тебе понадобилась гробница? I heard a whisper of a sacred dark elf performance. Those who performed it splashed in the river of humor, and the dark elves laughed. If you tread the dust of the tomb, will you seek the right for me? Сделаю все, что смогу. Don't eat any cooked trode, Lukiel. Just tell me everything you hear about the sacred performance, and ignore anything you hear about a secret society or a death sentence. Прости, что ты имел в виду, говоря о смертном приговоре? Rumors say the performance required precision. Performing it incorrectly was punishable by death. A mysterious order protected the right, murdering anyone who performed it without care. Of course, I'm sure those are just rumors. Ага. Настоящая местная классика. Смеется над всеми и изо всех сил пытается понять юмор местных. До него дошли слухи о некоем священном древнем представлении темных эльфов. Мне нужно найти информацию о представлении темных эльфов в гробницах близ Крагенмура. Если я что-то обнаружу, мне нужно сделать заметки. Их ждет, смеется над всеми. Узнать о начале, середине, конце. Но мы так, тут больше ничего. The look on your face. You've discovered where the Grandmaster's son is being held? Да, сына Грандмастера удерживают в гробнице к западу от города. Truly? The honored dead of Kragamore have been interred in those tombs for centuries. They were built to honor the Daedra in the time of the Kaimer. Well done indeed.
That tomb complex will be well defended. Take care. Где вход в гробницу? The tomb is buried in the mountainside. There's a tunnel that will take you right to its entrance. You can find the tunnel by leaving Kraganmore through the western pass. Я сделаю все возможное, чтобы сын Грандмастера не пострадал. Найти туннель в гробницу. I understand you were instrumental in crushing the Daggerfall army at Devon's Watch. Ага. Красотища-то какая. Крипты дома Дресс. И тут еще эти. Так, тут карта есть? Есть. Что это за призрак оперы? Before the three, as is my right and my duty, I greet you as the eldest of the brothers Randoro. Мне нужно спросить у тебя об одном представлении, в котором ты когда-то участвовал. No one has asked about the sacred performance in a long while, Noir. You dare brave the wrath of the Mirthless Order? Would you risk death to learn my secret knowledge? Это не для меня, это для друга. Very well, the first part of the performance goes like this. One day, in full view of the Noir, the mayor of Coal Canton, Продолжай, я просто это запишу. and so he crushed some muck sponge pulp into a netch's tentacles. There, go, and bother me no longer. Мне следует знать что-нибудь еще. By my sacred oath, that is the only portion of the performance I am allowed to impart. Seek more knowledge in the Mora, where the bitter green grows thick among the bar. Что ты говорил про риск для жизни? Performance of the sacred rite requires exact preparation. True humor must be taken seriously, so an improper performance demands death. Those who fail find themselves face down in the Hackalow.
С трудом понимаю, что ты говоришь. Well, have a snifter of grief then, with Sarah's Swit. Just know that Cragganmore is the ancient home of the Mirthless Order. If your friend performs the rite improperly, he will be slain. Зашибись. Ну да, ничего не понятно. Circle around. Ничего особо. I need help. Если, конечно, хорошо, но ничего хорошего. О, еще один. Так. Own no weakness or fault. I greet you as one of the performing brothers, Randoro. Я хочу узнать о вашем представлении. If you wish to brave the Mirthless Order, that is your choice. Here's the second part of the performance. In response, the Morog of Coal Canton released their Quama. Bled all across the Anmore and poured their shame upon the ground. Ничего не понятно, но очень интересно. Что меня поражает в этих руинах, что обязательно надо идти кругаля как-то. Ну, на самом деле, здесь это все в общем и целом проходит достаточно динамично и не скучно, но мне уже надоело.
Justice does not know sleep, and the honor of your house is yours alone. I greet you as the youngest of the brothers Randoro. Я хочу узнать побольше о вашем печально известном представлении. The mirthless order will track you, no doubt, but that is your choice. The third part of the performance goes like this. Only when the Mera was burned in a Sujama molag. Я просто запишу. The mare was put to the Dagon. The Mora was safe to travel again. There. It is... Какие-то они странные стендаперы, вам не кажется? Просто очень странные. Сидим. Who are you? What do you want with me? Меня прислали освободить тебя. Thank the three. Look, I know just how to get out of here. I used to play in these tombs as a child. Follow me quickly back to the city. We must speak to father. Я пойду за тобой. You arrived in the nick of time. Out safely, I see. Thanks again for your timely aid. Какой симпатичный пушистик. Всегда пожалуйста, Сен. Together we've begun the liberation of Kraganmoor. Let's get to my father. We'll run these Indoril out of town. Встретимся в покоях Грандмастера. Так, сейчас пойдем с этим вот утырком кошачьим говорим. Вернее, ящерячьим. Do you bring moisture? What have you learned? Я вернулся из гробницы. Quickly, tell me of the sacred performance. Moisten my scales. Ну, не, как-то жалко, в жопу еще ящерицу убивает. My scales are truly dry now, my friend. I erect the spine of regret. Someday, I will cool my tail in the river of humor. My quest continues. My son is free, and my hands are unbound. Now, the Vanguard will learn the price of threatening House Drez. Да всегда обращайся. Accept the thanks and esteem of House Drez. Now that my son is safe, I entrust the second key to Tormented Spire to you. Use it. Stop Tarnval Indoril. I will always be in your debt for freeing my son. Я могу еще что-нибудь сделать для тебя? Yes. The Vanguard made the error of taking advantage of my noble house. I want that error corrected. Что требуется от меня? Grandmaster Indoril appointed his senior aide to command the Vanguard. I believe the man's name is Captain Dunveril. Kill him. That is the price of affronting the Drez. Он же говорил kill him. О, переводчики.
Будет сделано. Так, Сендрес. Сейчас. You have the gratitude of Sendrez, my new friend. I'd raise a goblet of wine with you, if there was time, but there isn't. Верно, мне нужно отправляться к истерзанному шпилю. Father's given you the key then. Excellent. I'll make a mark on your map. You should find a cave there that leads to the path up the slope. Как работает ключ? There should be 2 ward stones at the entrance, each attuned to a constellation. The Atronak and the tower, if I recall. The key should allow you to disrupt those stones, and any others you encounter on your journey. 3 guide your steps. Спасибо, красивая зайчка. Может, мы все-таки выпьем вино? Так, сейчас выйдем, посмотрим. У нас шпиль, отлично. Здесь все, здесь тоже шпиль. Мы почти в конце. Слушайте, я свободен, как ветер в поле. Вдруг мы все-таки за один стрим это закончим. Ну, максимум я пойду йогуртик возьму. Так, капитан вот здесь. Avert your claws and stretch your tails. Ты нам куда-нибудь спрыгнуть. Ой, простите. Так, идем мы верную дорогу. To the side! Простите, я как-то одна вас. Как-то я отвлеклась на вас. Отлично. Все. Поехали назад. И дальше, я думаю, на шпиль. Ой.
Your timing is impeccable. I'd hoped to find you here, Adept. Velost has finished translating the tome. Once you're ready, join us at the Mages Guild. Speak to Velost when you arrive. I'll be making preparations for your first trial. Velost will be expecting you in the Mournhold Guild Hall. I'll see you there, Adept. She did most of the hard work. I'll leave the explanation to her. Just know that Sheogorath is nowhere near as clever as he thinks. She was able to unravel his nonsense and determine where you need to go. Huh! Так, хорошо. Так, а там? Что-то столько... I beg your pardon. Look what the Vanguard did. They confiscated my Gua pen to hold their supplies. They scattered my poor Gua and laughed. I'm too scared to go looking for them. What will I do now? Aye, Vivek, you're the only one who cared. Here, take my herding rod. Use it to poke my loose Gua in the ribs. They'll recognize the feeling and know they should return home. Then check back with me. Я отыщу твоих гуаров. Сразу полезла куча каких-то всяко разных квестиков. И это явно... I understand you were instrumental in crushing the Daggerfall army at Devon's Watch. Да, кстати, такие милые задания я очень люблю. Они какие-то такие очень атмосферные. Да, честное слово, вот не буду... You don't want trouble with me. Так, ой, ну куда-то не туда. Вся обкашленная, обсморканная, задушили. You are drying my scales, audience. You come to buy from this one, yes? Так, поговорим. Have you heard the one about the Telvan? Is it done? Is Captain Dunveril defeated? Капитан Данверил убит. It is well. You've proven the strength of my great house, and you brought my son home safely. I now name you the Hand of Drez, and offer you my aid,
should you need it in the future. To their friends, the Dres are generous. Ну, хорошая, получше. Несмотря на то, что зелененькая. У нас такой детский сад по кольцам вообще. Ну, у меня тут есть только здоровье, на всякий случай. Вообще, 5-й, 8-й уровень. Полная жесть. Ну да, куча несобранных камней. Это, конечно, не для стрима развлечения. Книжки я молчу. Но у меня как бы не для этого это все. Истерзанный шпиль по допам. И шпиль тоже, собственно говоря, по сюжету. I'm so hungry. I think they're all here. Thanks. Not everyone would stop to help a simple farmer. I'll praise your name to every Gua herder in Stounfolze. Do you think you have nothing? You always have your soul. Так, и куда? This is taking forever. Friend, have you considered the real value of your Ну soul? да, вот здесь нетоптанное место. Можем даже через... Ага. Can't you see I'm busy? Welcome back to the fight, my friend. This mountain's been rumbling for hours, and we're stuck out here, blades in our hands, and no one to stab. Я готова помочь тебе остановить Танвала. So, did you get the key from the Grandmaster at Kragenmoor? Now that you're here, we'll take the fight to the mountain. To Tanvor. Где Танвал? He's already inside. After he disabled the ward, Walks in Ash managed to get some troops inside. The ward came back up almost immediately afterward. Damn that old dark elf's hide. Холгун, я могу отключить обереги. Shore's bones. What would we do without you?
Bring down the ward and I'll lead the boys in. Go on ahead and find walks in ash. Я найду ее. Удачи. These ward stones are the only thing stopping us. Disable them if you can. Холгун, ты как? I've been better, my friend. Tanval and I have been shield brothers since the war, but Kain saved me. I might have to kill him to stop him. I don't want to think about it. Заело, оно слетает. Я думаю, мы сделаем так. Мы, естественно, не будем, тем более я никуда не спешу. Я сделаю маленький перерывчик, буквально на секундочку. Кого это волнует, господи. И приду с чайком. А вот и мы. Я еще от аллергии на всякий случай выпила. Потому что, ну блин, это вообще нереально. Реально надо пожаловаться. Не то чтобы это возымело действие на этого гражданина. Ну, я точно пожалуюсь. Но можно так кочегарить?
Войти в истерзанный шпиль. Our allies have broken through. Press the attack! Да. И это, да, надо так понимать, восхождение на шпиль, открытие портала, последняя победа над Садалом. Я помню эту фигню. Ну и что-то тут из важных мест. Поговорить с бродит среди пепла. Move now! Ага. У них тут хорошо все лежит. Зараза. The storm rages, but here I am, out of the rain. How goes the battle, my friend? Неплохо, о чем ты узнала? The old protective wards have been restored. We swim against a current that is too strong. Я знаю, как отключить обереги. Zuth, you're the sun on my scales. The first ward is beneath the ruins just ahead. Где остальные обереги? Other wards are in other ruins, along the approach to the spire. Go swiftly, and may the wind be at your back. Ну, как говорится, вперед, только вперед. Южные руины. Так. Ага. Хранительница ненависти.
Камень оберега лорда. Найти северные руины. И мне надо будет менять еду. И еду надо будет обязательно использовать, потому что нас грядет. Не буду ультимативочку тратить. Зараза. Move to flank!
Так, кажется, мы молодцы. Надоело бегать по очень большой площади. Сказочный утырок. О, все лежат, хорошо. My friend, I see you've come to stop me. Thank Vivek you're here. Сказочный утырок. Как тебя ранили, утырок? Daedra, down in the caldera. We tried to push past them. We failed. I'm lucky to be alive. Пардон. Ты не можешь выпустить Садала в Стоунфолз. Это безумие. I know that now. Sadal summoned the Daedra the moment we arrived. Even with the artifact, I can't control him. А почему я отдуваюсь всегда? Утырок ты. А страдает моя жопа. Вот как это понимать? Как нам добраться до Садала? One final ward remains. Your key won't work. To disable the ward, you'll need to slay an ancient gatekeeper lurking in the caldera. Summon her at the ritual bowl below us. And listen, I am sorry, my friend. Тамбовский волк тебе, френд. The gatekeeper is the only thing standing in our way. Танвал, почему ты такой утырок? You know why, my friend. The death of my son, Garin. I couldn't bear it. Vivek knows. When I was younger, I had trouble with my anger. It still plagues me. Мне казалось, что ты все понял после того, что случилось с Балретом. Yes, I should have known. The destruction near Darvin's Watch, my dishonorable orders to the Vanguard, my shame at Fort Virac. I will never be able to atone. I'm sorry, my friend. Использовать чашу призыва, убить Daedru. Ой. Ну тут, да, тут как бы... Называется, хорошо лежим. Куда ползем мы с пятачком? А какие у нас варианты, спрашивается? Можно подумать, у нас альтернативы есть. Так. Ну. Не, это еще нет. Нам еще вон прыгать по камням.
распылилась. Ключ забрали. Так. Красиво тут все равно. Ну, вот согласитесь. Ой, вы! Монтаю фигню надо. Зараза. Тут же нужна... With the final ward down, the way is clear. Fortunately, walks in ash has restored some measure of my strength. Yes, by Vivek. Sadal is trapped between this realm and oblivion. With the final ward down, his prison is vulnerable. Now we can strike. We'll undo the mistakes of House Indoril. The mages who first imprisoned Sadal linger here. The portal to Sadal's realm will not open without their aid. I believe they are angry with me. Ну и как мы их успокоим? Speak with them, my friend. Perhaps you can earn their trust. One awaits you on the platform in the center of the caldera. Vivek walk with you. Сразу о Вивеке не мог подумать. Я поговорю с духами. Как жопу припекло, так сразу Вивек. Правильно.
Магов, которые изначально пленили Садала, затянула в истерзанный шпиль и обратила в духов, разозленных ритуалом Танвала. Я их понимаю. Я бы, знаете ли, тоже бы разозлилась бы. Еще как. You bring chaos and destruction to our ordered afterlife. Why are you here? Мы просим прощения, дух. Мы хотим снова пленить брата Раздора. You intrude where you have no place. You weaken the rites it took dozens of mages to craft. Are you insane, mortal? Нам нужно снова пленить брата. Это все, что сейчас имеет значение. Perhaps. But spell casting of this magnitude requires planning, patience, and perfect execution. Что мне сделать, чтобы доказать, на что я способен? You persist. Very well. We used 3 focus stones in our binding ritual. Obtain the focus stone of flame from the southern rim of the caldera. Mind the lava. You look quite flammable. Ой. Где это? Ну да, опять. Давай попрыгаем. Давай попрыгаем. Этот камень явно имеет доидрическое происхождение. Его окутывает аура огня. Ну, как вы поняли, если могу прыгать по огню, то недалеко и недолго. You return. Камень у меня. Do you, indeed? Perhaps you aren't as short-sighted as that arrogant Indoril Grand Master. Что мне делать дальше? Seek out the spirit of Levisi Gilvain. She was with us during the binding of Sadar. She waits for you now on the stairs above the caldera. Как вы мне все дороги, Господи. Как вы мне все неописуемо дороги. What do you seek, mortal? Я пришла сюда, чтобы пройти твое испытание. Trial and error is the essence of spellcasting. Many attempts are necessary before a spell succeeds. Some never succeed. We shall see. Submit to the trials. Ой, как? I'll teleport you to the top of Caldera. Simply retrieve the focus stone at the back of the nearby cave. You'll need to follow the spells we took to contain Sadal. Are you ready?
This is the path you must take to bind Sadal. It's neither easy nor straightforward, rather like your mortal lives. Камень у меня дух. I find myself almost impressed. But before the way to Sadal's prison opens, there is another test. My colleague guards the final focus stone. Are you ready? You again? Рада встрече. Again, I find myself talking to you. Very well. As you've already seen, completing a complex spell requires precision. Controlling the ebb and flow of magicka is the heart of spellcraft. Что мне надо сделать на этот раз? The cave behind you holds the final focus stone. To reach it, you must understand the ebb and flow of magic. Ой, You вот это не represent all люблю living mortals here. затягивание Try not to экшена. embarrass yourself. И все почему-то считают, что всем вот эти вот аркадные элементы офигенно интересны. Тут же и не видно ни шиша. Радостно откинет. Мы на этом успокоимся. Your results? So you do. Unlike the Grand Master, you've proven you can act with planning, patience, and courage. Now, with our aid, you can reforge Sadal's bindings. Что мне нужно сделать? We'll return to the caldera. Place the foci around the caldera platform. The other mages and I will take it from there. Я готова, идем. Так, разместить камни. Подождать духа. Подождали. Поговорить с Танвалом Утырка. You've done it. By the three, you've done it! Портал открыт. Holgan, Walks in Ash, the Vanguard, and myself will follow you into oblivion and beyond. Garin trusted you. Only wish I had done the same. A word with you before we enter the portal. We're here because of me. So many have died. I've shamed myself and my house. There's no guarantee we'll survive what comes next. Whether we do or not, you must promise me something. Ну и что? Я тебе должна пообещать. If I survive, I'm resigning my position. After me, Holgan is to be the commander of our forces in Stounfolze. The houses will have to promote another Dark Elf to my old position. Until then, Holgan is the only one I trust to safeguard the Pact. Я передам ему Танвала, теперь покончим с этим. Последняя победа над Садалом. Пойти в тюрьму Садала. Кстати, у нас тут... Ну да, тут последняя, а тут хз вообще. Ну что, пошли.
Так. Hold the portal. We don't want to be trapped here. Weaklings, you think to enter my realm? Pretty confident, isn't he? Burn! Burn in flames! Those poor creatures. May their souls find soft mud wallows. Kind preserve us. Another ward. Can you open it? Looks like it's just us. Stay close. Lovely. Fire will consume you! The needs are naught but dust and ash. Now you will join them. Scorch! Scorch and melt! Stounfolze will burn! Stand clear of the flames. The Coral Heart can break his shield. Defend me! Protect Tanville. А где, интересно, мои... А почему? А где? Это так задумано или как? Iskramo! Fall back! I need a moment to rest. Cut those skeletons down. Don't let them reach Tanville. Glory for the pack! The storm breaks. Let the lightning strike. Pull back! А в чем смысл? He's too powerful. We'll never break him. Finish it. Finish what we started. Tanville, what are you doing? Summon the Guardians.
I'll open a portal. Time to get out of here. Tanval, I'll see you in Sovngarde, my shield brother. А почему я тогда этого не вижу? We're safe. I would prefer not to do that again. The Brothers of Strife are imprisoned. The storm is past. The spire is silent again. It is over, at least for now. Танвал говорил, что в любом случае собирался уйти в отставку. He returned to wisdom at the end. Holgan will grumble, but he will lead. At least until the great houses choose another. As for me, I must return to my tribe. I will bask in the sun and try not to think of storms. Stay moist, my friend. Так, поговорить с духом Танвала. Honor to you, my friend. Танвал, Грандмастер. I had to say farewell. The honor of my house has been restored. Stounfolze is safe, and soon Garin and I will be side by side. May the three watch over you. И тебе всего хорошего. Прощай. My shield brother is gone. He died as well as anyone could. Let's return to Krakenmoor and drink to his memory. Танвал хотел, чтобы ты стал временным командующим нашими войсками в Стоунфолзе. He what? Can't take him, wherever he is. I'm sure the old bastard is laughing at me. Imagine, leading the military here alone. I suppose I should thank you, my friend. Without you, well, I hope to see you again before we meet at Sovngarde. Это все, конечно, очень интересно, но мы закончили Стоунфолз. Я думаю, мы получим задание. Оно буквально вот здесь, по дороге. Я говорила, запомните, где у нас квесты в Дишан. У нас здесь еще есть гильдейские квестики. Пусть наши... Но я уже, конечно, сегодня никакие гильдейские квестики делать не буду. 2 часа ночи, почти 3 часа мы играем. Мы молодцы, я говорила, 2 стрима, 2 стрима, тут делать нечего. Нет, ну если бы 2 часа и потом еще с гильдейскими квестами, да, понимаю. Но... это было бы не так интересно. Мы настолько уже вошли в экшен, но я считаю, что вот эти вот головоломочки, они откровенно лишние. Не все их любят, прям скажем, не все. Многих они раздражают. И совершенно непонятно, а зачем. Тут уже такой экшен, тут все идет, прям идет, вообще идет. Куда-то как-то жутко страшно. И тут мы через плохо прорисованные на земле какие-то войд-зоны должны проходить. Зачем?
Вот это квест в Дешан. I can't believe this. I just arrived from Deshan. Dethesum sent me. Perhaps you've heard of him? He's the consul for the town of Circamora, the Cirque. I'm here to spread the word and warn people about the Lodos plague. Что за чума Лодос? It is a terrible sickness that is ravaging the Deshan countryside. Look, I need to send word to my cousin Dandry. You can find her at the Cirque. Can you take this letter to my cousin? I'd appreciate it. Я могу доставить твое письмо. Thanks for your help. Make sure you tell my cousin that I'm all right. If you head south, you won't be able to miss the Cirque. Tell her I'll return home as soon as I'm able. Ты можешь рассказать мне еще что-нибудь об этой чуме? It's pretty bad. People all over the region are getting sick. And they say that the plague turns the afflicted into monsters. The town consul, Dethesum, sent me to get help and warn other settlements about the plague. Ты нашел кого-нибудь, кто мог бы помочь? Well, truth be told, you're the first person, other than the bandits I've run into, and the afflicted heading for the Cirque. There's a lot of them. Word of the curative has spread faster than the plague itself, as far as I can tell. Значит, лекарство существует? That's what the Mulbund claim. They showed up at the Cirque and set up a quarantine. They're offering their curative to anyone who wants it. But Dethesum isn't convinced they're telling us the whole truth. Расскажи мне подробнее о молоторождённом. Dethesum doesn't trust them. Neither does his sister, Arona, as far as I can tell. They do appear to be too good to be true. But they claim to be able to cure anyone afflicted with the plague. That's why they set up the quarantine at the Cirque. Я никогда не слышала о молоторождённом. Neither had I. Not until they showed up on our doorstep. They seem to be some kind of altruistic society dedicated to helping the afflicted of Morrowind. Now that I think about it, they did have an awful lot of weapons for a group of healers. Как тебя угораздило получить ранение? Bandits. They robbed me, roughed me up. But I'll live. And a few bruises won't stop me. I have a plague to warn people about. I wonder, though. One of the bandits had a Mulborn recruiting letter. I saw it sticking out of his pack as he beat me. Ну, в общем, завязка понятна. Мы там еще письмо читали, может, станет попонятнее. Приходите за лекарством. Приходите все и каждый. Приходите в изолятор в городе Серкамора, Серк, и получите целебное средство, которое защитит вас от чумы Лодос. Благородный вы или простолюдин, богатый или бедный, лекарство достанется вам бесплатно. Не рискуйте собой и своими близкими. Молоторожденные готовы помочь вам, неважно, больны вы или здоровы. Имеете признаки заболевания или нет, целители молоторожденных гарантируют вам защиту от страшной заразы. Что-то мне это напоминает. Великие дома не способны остановить эту чуму. У трибунала нет ответов, только у молоторожденных есть решение. Ага, спутник Ви. Это я вам обещаю, панацея Брева. И вот в ходе этой сюжетной цепочки в Дешане мы встретим Алималексию. Да, ради этого все и затевалось. Ну что же. Вот, Дешан, письмо в Дешан. Так, гильдия. Испытания в мире Шигарата не-не. Башня на острове тоже не-не. Основной сюжет в Дешане тоже. Ага. И я буду заниматься талантами, вещами и всем прочим. И, естественно, Дешан и возможные квесты гильдии магов и бойцов, разумеется, уже в следующий раз.
гильдии магов-бойцов к локациям не очень привязаны. Они как бы сами по себе их можно, когда хотите, тогда и делать. Основной квест у нас тоже в Дишане. Поэтому это все уже в следующий раз. И на пороге следующей локации будем прощаться. Мы большие молодцы, мы завершили сюжет. То, что у нас здесь не завершено, не очень-то и хотелось. Это все не на стримах время тратить. Ну что же, спасибо за внимание и на сегодня всем пока.